This year, I chose a very challenging climb. Stone walls flanking the alleys and single-story houses are a hallmark of Shimshal. Assalamu alaikum ji, this is Saad Mohamed, the Desi mountaineer, and we've arrived in Shimshal, 4th March, and the time is 3:45 p.m. We are checking into the guest house, the lodge. I'll give you a short tour. Yo, Dr. Ra, how are you feeling? Awesome. This is Mr. Wazir Beg, the Great. उन्होंने आज मुझे अपनी गाड़ी चलाने दी। It was quite cold in Shimshal, but there were things that had to be done, and we started with the repacking right after supper. Next morning, after breakfast, we left for a short hike up to the Shimshal viewpoint. Hey everyone, this is Saad Mohamed, the Desi mountaineer, right now in Shimshal, and it's 5th of March, 10 a.m. and we're going towards the Shimshal viewpoint for acclimatization and for getting some good shots of the valley. So we're going to be going around the village a lot today, and we'll be spending the night here, and tomorrow inshallah we'll be leaving for the West Furzin. So see you on the top. So, this is the Shimshal viewpoint. I guess the altitude is around 3,400 meters above sea level. And what you see, that beautiful peak, that summit over there, is Shimshal Whitehorn, almost 6,400 meters above sea level. It's an awesome, beautiful, rugged mountain, almost like a mini Gasherbrum 4, one of the most beautiful mountains in Shimshal.
This year, everything was mostly cold and dusty. But when we visited the valley last year, the view was that of a winter hinterland. Back down in the village, I went to see an old friend's hotel. Hasil Shah's Shimshal Tourist Lodge is a must-see place. The Grand Mehman Khana houses ibex, blue sheep and even yak trophies. मेरा नाम वज़ीर बेग है। तो मैं ख़ुद ये टूरिज़म फील्ड से रिलेटेड हूँ। तकरीबन ये कोई मेरा 18 साल की एक्सपीरियंस अब हो रहा है। मैं बहुत छोटा था। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने एज ए पोर्टरिंग, फिर हेल्पर, फिर कुकिंग, ये सारे प्रोसेस से हो कि आज अल्लाह का शुक्र है कि अपना एक छोटा सा कंपनी बनाया हुआ है पामीर सफारीज़ ट्रैक एंड टूर्स के नाम से। तो अब भी इसी में मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शिमशाल वैली ऑफ माउंटेनियर्स कहते हैं। तो वो इसीलिए कहते हैं कि एक छोटी सी आबादी है जो कि 2000 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा माउंटेनियर्स पाकिस्तान में तकरीबन इसी वैली से हैं। तो तकरीबन मोर देन 30 पीपल्स who summited 8000 peaks in Pakistan and most of them मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से रिकॉर्ड्स है उनमें से सबसे बड़ा नाम रजब शाह, उसको तो हर एक जानते हैं। वो फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने 8000 के 5 पीक पाकिस्तान में सर कर लिए, पहला एजाज़ उसको है। उसके साथ में उसके जो साथी होते थे मेहरबान शाह, तो जिसको ये भी एजाज़ है कि सबसे ज़्यादा काम उसने K2 पे किए हैं। उसने समिट भी किए हैं, लेकिन ये कि मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस के साथ उसने K2 पे जो ना काम किए हैं। तो उसके अलावा फिर हमारे
اور بہت سارے ایسے کلائمبرز ہیں جنہوں نے 8000 کے پیک سر کیے ہیں، جن میں سب سے مشہور اپنا فضل علی جو پچھلے سال 3rd ٹائم کر کے اس نے جو ہے ورلڈ ریکارڈ بنایا K2 کو، مطلب 3 ٹائمز کیے. تو اس کے ساتھ پھر امین اللہ بیگ، وہ دوسرا شمشالی ہے اور دوسرا پاکستانی جس نے 5 کے 5 8000 اس نے بھی سر کر لیے، وہ بھی شمشال سے اس کی تعلق ہے. تو اسی طرح کے پھر اسی فیلڈ سے سب سے مطلب اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو بیٹی ہے سمینہ بیگ، اس نے تو ایوریسٹ سر کر لیا اور فرسٹ پاکستانی بھی ہو گئے اور فرسٹ مسلم بھی ہو گئے. تو وہ سب سے مطلب بہت بڑی بات ہے. اور K2 کیونکہ اپنی نوعیت کا تو وہ بہت خطرناک پیک ہے، تو بہت سارے لوگ تو مہم جوئی کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن سب سے مزے کی بات ہے کہ شمشال کے اب تک 6 بندوں نے اس کو سمٹ کیا، اور ان 6 میں سے ہیز اے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر تو 5 نے کیے، لیکن ان میں سے ایک بندہ جو ایز اے ممبر گیا تھا اور اس نے پراپر میجرمنٹ بھی کیا تھا K2 کی الٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ، وہ ہے رحمت اللہ بیگ. تو اس کو یہ بھی ایز اے ممبر اس نے سر کیا. اور نارملی یہ ہوتا ہے کیونکہ اپنے روزے کے لیے تو ہم ہر ایک جاتے پہاڑوں پہ تو ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر کر لیتے ہیں. تو یہی کچھ ہے تقریباً. ہمارے کافی لوگوں نے تو بہت بڑے بڑے نام کمائے. Next morning, we left for Indus Sar soon after breakfast. Assalamu alaikum everyone, this is Saad Mohamed, the Desi mountaineer, and Dr. Naveed Iqbal. 6th March, 9 a.m. and we've set out for Indus Sar. So we're still within the village limits. This is central Shimshal. So to start off with, it's pretty plain, pretty straight along the Shimshal river. Once we cross the bridge, then it's going to become a bit more tougher. Initially, we trekked along the rocky river bed and the gradient was very gentle.
There are two ways to cross the stream coming from Shimshal Pass. You can either go through it and risk hypothermia, or you can take the long and difficult route to the wooden bridge. The awesome thing about trekking in Shimshal is that there are shepherd's huts on every stage of the way. सब अमन ओके सर ठीक ठाक ठीक वेलकम सेट हाउ सर गुड टू सी यू A few hours into the trek, the view back towards the village is simply surreal. After a steep ascent from the valley floor, the shepherd's hut at Karakoram was a welcome respite. अच्छा वो हाँ नहीं वो तो कुछ भी नहीं कैमरा नीचे लगा हाँ नहीं
As night fell and the stars came out, I looked back at the lights that flickered in the village at the far end of the valley, and the realization crept in that from this point on, we will be completely cut off from civilization and totally on our own for as long as we are on the trail.